This conference will now be recorded. If we wanted to expose the data, what is the thing we are supposed to do? We are supposed to do something called optimization. So optimization is a technique using which we can able to expose the data. Suppose ఇప్పుడు మన ప్రాపర్టీస్ ని డేటా డిజైనర్ యూస్ చేసి క్రియేట్ చేస్తే దెన్ సెపరేట్ కాలమ్స్ లాగా క్రియేట్ అవుతాయి అనుకుంటున్నాం. ఓకే, సపోజ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ క్రెడిట్ కార్డ్ మేనేజర్, నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? సో డైలీ ఎన్ని రిక్వెస్ట్లు అయితే క్రియేట్ అవుతున్నాయో, సో మల్టిపుల్ క్రెడిట్ కార్డ్ రిక్వెస్ట్ క్రియేట్ అవుతాయి కదా. సో క్రెడిట్ కార్డ్ రిక్వెస్ట్ మొత్తం లిస్ట్ నేను చెక్ చేయాలి అంటే దెన్ ఐ షుడ్ బి గెటింగ్ ఇట్ లైక్ ఎ రిపోర్ట్. So using which I should be doing some analysis. So number of requests created today, so their first name, their last name, their mobile number, ఈ డీటెయిల్స్ మొత్తం నాకు కావాలి. ఫర్ దట్ డేటా డిఫాల్ట్ గా బ్లాబ్ లో ఉంటుంది. సో డేటా డిఫాల్ట్ గా బ్లాబ్ లో ఉంటుంది. నౌ ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు గెట్ ద డేటా ఫ్రమ్ దట్ వర్క్ టేబుల్, బ్లాబ్ లో నుంచి రిట్రైవ్ చేయడం అనేది బిట్ కాంప్లికేటెడ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు డైలీ ఒక 100 వర్క్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ అయ్యాయి. ఐ వాంటెడ్ టు జనరేట్ రిపోర్ట్ ఫర్ ఇట్. సో అప్పుడు జనరల్ గా డేటా రావాలంటే ఏం చేస్తాము? వీ కెన్ గో విత్ యాక్టివిటీ ఆర్ వీ కెన్ యూస్ రిపోర్ట్ డెఫినిషన్. సో యాక్టివిటీ యూస్ చేసుకుని ఓబిజే బ్రౌజ్ యూస్ చేస్తాము అండ్ దేర్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు యూస్ అవర్ రెఫరెన్స్డ్ క్లాస్ అండ్ ఇక్కడ నుంచి మనం లిస్ట్ ఆఫ్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్స్ మొత్తం తెచ్చుకోవచ్చు. And there if we select something like work object ID, its status and first name, mobile number, ఈ respective properties మొత్తం సెలెక్ట్ చేసి పుల్ చేస్తాం. బట్ మనకి ఎగ్జిస్టింగ్ బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుంది? ఈ ప్రాపర్టీస్ అంతా ఎక్స్పోజ్ అయి కనిపించవు. సో నాట్ ఫైండ్ ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ఆల్ దీస్ ప్రాపర్టీస్ ఎక్స్పోజ్డ్. ఓకే, సో ఒకసారి డేటాబేస్ టేబుల్ ఓపెన్ చేసి చూద్దాం, దెన్ విల్ అండర్స్టాండ్. సో డేటాబేస్ టేబుల్ ఓపెన్ చేసి మన రెస్పెక్టివ్ టేబుల్ చూస్తే వీ కెన్ ఏబుల్ టు సీ టిల్ PZ స్ట్రీమ్ ఎట్ ద లాస్ట్. దాని తర్వాత ఎలాంటి కాలమ్స్ ఉండవు, ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్ ఇలాంటి కాలమ్స్ ఏమీ ఉండవు. సో ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద కేస్, గెటింగ్ ద డేటా అవుట్ ఆఫ్ దట్ బ్లాబ్ జస్ట్ టు జనరేట్ ఎ రిపోర్ట్ విల్ బి బిట్ కాంప్లికేటెడ్. అంతేనా? సో ఇట్ విల్ బి బిట్ కాంప్లికేటెడ్. సో దిస్ ఈస్ అవర్ టేబుల్, రైట్? Okay, so we are anyway seeing all these records. Induku we have created all this as part of data designer. On first class lo chusam. So data designer use chesamu and still we are getting it. Fine. And now if I wanted to generate the report based on this, manaki expose aina properties unte straight away we can pull it out, or else blob lo nunchi data techukovalante PRPC will be facing some struggle. So ippudu manaki so we list of properties. Now let us try to get the list of the work object data using activity. So ఇప్పుడు మన requirement ఏంటి అంటే I am bank manager, I have to get all the list of work object IDs with their first name, nominee one first name, mobile number, ఈ లిస్ట్ మొత్తం. సో వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి కావాలంటే సింపుల్ గా తెచ్చేసుకోవచ్చు. Why? Because we will be having one straight away column. And if I wanted to get the status, దానికి కూడా straight away column ఉంటుంది, we can use that also. And if I wanted to get state name, hospital name, customer first name, ఇవన్నీ డిఫాల్ట్ గా ఎక్స్పోజ్ అవ్వవు, బ్లాబ్ లో ఉంటాయి, అక్కడి నుంచి తెచ్చుకోవడం కష్టం. So let us try to use those properties for generating a report and see how the behavior will be. So ఒకసారి యాక్టివిటీ ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. So open any of the activity. So I'm defining something like obj browse, and let me define the class name, and let me define the page name. So maybe
work object list అన్నట్టు ఇద్దాం. And here I wanted to get few details. So I wanted to get something like PYID. So దీంతో మనకేం ప్రాబ్లం ఉండదు. Why? Because there is one dedicated column. And if I wanted to have something like PY status work, so I can show this also. And now if I wanted to use something like unoptimized property data, that is like maybe customer details page dot first name anukondi. Okay, so ఈ customer details page dot actually మనకి ఇందులో ఉంటుంది ఒరిజినల్ కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం. సో customer details page dot first name కావాలి. Now if I am saving this, ఇది సేవ్ అవుతుంది, ఇది సేవ్ అవుతుంది, we can able to get. Suppose if I wanted to put some kind of extra query, then మనకి actual error వస్తుంది. So if you're trying to apply some query here, so what are we understanding? So only exposed properties can be selected in where clause. Okay, so ikkada where condition apply avutundi, and if you are trying to do some kind of where clause property or where class value, then it is throwing an error. So it could not able to retrieve the data when we are trying to do where conditions. Where conditions apply cheste avvatledu. Suppose meer where conditions use cheyakunda normal value and select cheste, it will struggle to get some data out of the blob. So ikkada man enter chese first name ekkada untundi, blob lo untundi, binary data lo untundi. Now it is trying to expose. So it is trying to expose. So if that is the case, design ila unte we could not fetch it out. So it is throwing an error. Only exposed properties can be selected in where class. Ante dinikantu separate column create cheskondi, and from there we can able to fetch it out easily anedi point. Suppose if I wanted to expose this data, then right click cheste manaki option vastundi, optimize for reporting anedi. So if you select this one, we can be getting one more wizard. And ikkada emantundi, it is asking us to select the respective classes or tables. So ippudu deenni mana optimize cheyadam ante table ki oka last lo oka column laga add avutundi with whatever the property name we are defining. Additional column add avutundi. So additional column add ayindi ante aa respective column lo data vachestundi. So during reporting, we can straight away get the data from that column. Blob lo nunchi techukovalsina avasaram ledu. So you can straight away get the data from that column. So this is something like optimization. And to optimize any property, this is the path. So right click on the respective property, we'll be getting this screen, and here we can able to optimize. So optimize chestunnappudu, what is it saying? This property is being used in these many classes. Ante ee class ku oka table untundi, and ee all three classes ki kalipi oka table untundi. So this property can be inherited into these two tables anedi point. So let me select these two, and if we click on next, then it is just showing for review. Again click on next. Okay, so ee screen vastundi, and if we click on finish, we can able to see this property getting optimized or exposed. So ippudu మనం ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేసి చూస్తే, so at the last we should be seeing one column, first name underscore 1 అనే column తో క్రియేట్ అవుతుంది. Or else మీరు ఇక్కడ straight away సింగిల్ వాల్యూ ప్రాపర్టీని ఆప్టిమైజ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. బెనిఫిషియరీ టైప్ అనే ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది కదా. So let me try to optimize this. So if you're trying to optimize, we can able to see one new column created at the last. So ante ikkada single value property ni optimize cheste a respective property name tho oka column create ayipotundi, everything in lower case. But when we are trying to create or optimize any of the page property, so ikkada page property undi. So whenever we are trying to optimize this one, PRPC has to create a column for sure, and there it will be created with a
column name called first name _1 అని వస్తుంది. Why? Because ఈ respect to first name మనకి 4 or 5 different places లో యూస్ చేసుకోవచ్చు. I can use this first name for capturing personal details. I can use this for capturing nominee 1, nominee 2, father, mother, spouse, kid. ఇలా సేమ్ ప్రాపర్టీని మనం n number of times యూస్ చేసుకోవచ్చు. Everywhere property value will be unique. So customer details page dot first name అనేది unique. And same first name property మనం nominee 1 page, nominee 2 page లో కూడా చేస్తున్నాం. Suppose if you are trying to optimize same first name property from here. So ఇది first name property కదా. సో ఇక్కడ నుంచి మీరు ఆప్టిమైజ్ చేస్తే సేమ్ ఇదే ఫస్ట్ నేమ్ తో ఇంకొకటి క్రియేట్ అవటం కష్టం. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వెన్ ఎవర్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఆప్టిమైజ్ ఏ పేజ్ ప్రాపర్టీ or property within a page, PRPC has to create itself like first name _1. మీరు ఇక్కడది ఆప్టిమైజ్ చేస్తే you will be finding it like _2, next ది _3 ఇలా కనిపిస్తుంది. In this way we can able to manage the data. So if we can understand how the data is getting managed in the back end, straight away we can generate a report in the front end. So ఇప్పుడు మనం సేవ్ చేస్తే this should work. సో మనకి ఎలాంటి వార్నింగ్స్ రావట్లేదు, I mean like ఎలాంటి బ్లాకేజ్ రావట్లేదు. సో this is working. Earlier మనకి only exposed properties can be used in where class అని వచ్చింది, but here we can straight away manage with this one where class. So అంటే whenever we are trying to optimize a property, so అది సింగిల్ వాల్యూ ప్రాపర్టీ అయితే straight away ఆ నేమ్ తో ఒక కాలమ్ క్రియేట్ అవుతుంది. అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఆప్టిమైజ్ ఏంటండి, సో ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఆప్టిమైజ్ ఏ పేజ్, దెన్ సో ఆ రెస్పెక్ట్ టు కాలమ్ నేమ్ తో ఆ రెస్పెక్ట్ టు ప్రాపర్టీ తో _1, _2, _3 ఇలా క్రియేట్ అవుతూ వస్తుంది. సో ఇదంతా బ్యాక్ ఎండ్ లో మేనేజ్మెంట్ కోసమే. బట్ ఇన్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్ మనకి ఇక్కడ ఎక్కడైనా _1 అని యూస్ చేస్తున్నామా? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ వన్ మనం ఎక్కడైనా _1 అని యూస్ చేస్తున్నామా? చేయట్లేదు. సో విల్ బి స్ట్రైట్ అవే యూజింగ్ ఇట్ లైక్ కస్టమర్ డీటెయిల్స్ పేజ్ డాట్ ఫస్ట్ నేమ్, నామినీ డీటెయిల్స్ డాట్ ఫస్ట్ నేమ్ ఇలాంటివి యూస్ చేసేస్తూ ఉంటాం. బట్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్ just to get the data out of that block, PRPC ఇలా మేనేజ్ చేసుకుంటూ వస్తుంది డేటాని. సో దిస్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ అండర్స్టాండింగ్. ఓకే, సో ఒకసారి డేటా ఎక్స్పోజ్ అయిపోతే ఆర్ ఆప్టిమైజ్ అయిపోతే వీ కెన్ స్ట్రైట్ అవే యూజ్ ఇట్ ఫర్ రిపోర్టింగ్. సో జనరల్ గా రిపోర్టింగ్ కి మనం రిపోర్ట్ డెఫినిషన్ యూజ్ చేస్తాం రేదర్ దాన్ యాక్టివిటీ. ఎందుకు? యాక్టివిటీ యూజ్ చేస్తే మనకి డేటా వస్తుంది అండ్ వీ కెన్ గెట్ ఆల్ దిస్ ఇన్ క్లిప్బోర్డ్. సో ఫైనల్ గా వచ్చిన డేటా మొత్తం ఎక్కడ చూడగలం? ఈస్ దేర్ ఎనీ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఫర్ యాక్టివిటీ? నో. బట్ రిపోర్ట్ డెఫినిషన్ నుంచి రన్ చేసి చూస్తే రిపోర్ట్ డెఫినిషన్ హ్యాస్ గాట్ సమ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అండ్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఎక్స్పోర్ట్ దిస్ డేటా ఇంటూ ఎక్సెల్ షీట్ ఆర్ పీడిఎఫ్. సో అంటే అడిషనల్ అడ్వాంటేజెస్ ఉంటున్నాయి మనకి రిపోర్ట్ డెఫినిషన్స్ తో. సో రిపోర్ట్ డెఫినిషన్స్ ఆర్ ఫార్ బెటర్ అనుకున్నాం, ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. So if I wanted to get this data using report definition, straight away మనం చేసేవచ్చు. So let us open any report definition, or let me create new one. So I'm defining something like test. So I'm running this report to generate work object ID, its status and its customer first name, his mobile number, nominee 1 first name, nominee 2 first name ఇలా లిస్ట్ మొత్తం తెచ్చుకోవచ్చు. సో ఫర్ ద ఫస్ట్ నేమ్ PYID and PY status work. సో ఈ రెండు కాలమ్స్ తో అసలు మనకి ఎలాంటి హెడేక్ ఉండదు. వై? బికాస్ స్ట్రైట్ అవే మనకి కాలమ్స్ క్రియేట్ అయిపోయాయి. దేర్ విల్ నాట్ బి ఎనీథింగ్ లైక్ బ్లాక్ కాన్సెప్ట్ ఫర్ దీస్ టూ. అండ్ నౌ ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు గెట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ వన్, సో కస్టమర్ డీటెయిల్స్ డాట్
dot first name. So మనం ఇలా యాడ్ చేసుకోగలుగుతున్నాం. It is not showing anywhere like first name underscore 1. That is just for backend management అంతే. So if I save this, then we can able to get this data saved. ఎలాంటి errors రావట్లేదు. If we run, so we can able to see the list of work object IDs, its status and the first name. ఆ లిస్ట్ మొత్తం వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సపోజ్ మీరు దీన్ని ఎక్స్పోజ్ చేయకుండా ట్రై చేస్తే డేటా హ్యాస్ టు బి ఫెచ్డ్ అవుట్ ఫ్రమ్ బ్లాబ్, విచ్ విల్ బి వెరీ వెరీ కాంప్లికేటెడ్ ఫర్ PRPC. ఇన్స్టెడ్ వాట్ ఎవర్ ద డేటా వీ వాంటెడ్ టు షో యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ రిపోర్ట్, దాన్ని ఎక్స్పోజ్ చేసేస్తే we can straight away get it using report definition or activity. So mostly report definition. Once we can able to generate this report, straight away we can make this accessible by our real-time managers. So ఇప్పుడు నేను Citibank manager అయితే I should be in a position to generate a report such. For that ఒక simple button లాగా ఉండొచ్చు. So it can be in different n number of ways, right? So ultimately the manager should be in a position to generate that report and he has to get the data. So data vastundi, he can export into PDF or Excel sheet, that is different story. So just to get the data out of blob, this is the technique what we are following. So single value property aithe straight away same name to property or column create avutundi, and if that property is from a page, then we can see it like first name underscore 1. And now if the property is from a page list, then how the behavior will be? So ఇప్పుడు మన దగ్గర ఒక page list ఉంది. If I'm running a flow rule now, so ఇక్కడ మనం page list యూస్ చేస్తున్నాం, where if I enter all these details, suppose ఇక్కడ ఈ details మొత్తం ఎంటర్ చేస్తున్నాం. So ఇలా details ఎంటర్ చేస్తున్నాం. So if I click on this one and if I click on add, data మొత్తం కిందకి పుష్ అవుతుంది. So here what we are trying to do, we are trying to maintain the data in two different page lists. So the first page list, ఇది second page list. Okay, so ఇప్పుడు మనం clipboard open చేసి చూస్తే for this page list there will be like first name as this one, and ఈ page list లో second record కి first name ఇది ఉంటుంది. One second. So we'll be having something like page list defined here, and our page list name చేస్తున్నాము first name అనేది define చేస్తున్నాం. So ఇందులో first result వస్తుంది, ఇందులో first name ఇది ఉంటుంది, and second record లో first name ఇది. Okay, so if we open clipboard and check, so first record లో first name ఇది ఉంటుంది, and second record లో first name ఇది ఉంటుంది. So if I'm trying to optimize this property, so ఈ page list లో ఈ property ని మనం ఇప్పుడు optimize చేస్తే how this has to be managed into database. So first name అనే ఒక column create అయింది అనుకుందాం, maybe first name underscore 1 or 2 ఏదో ఇలా create అయింది అనుకుందాం. If that is the case, how that column can hold multiple values? So in respect to first name property ki two records or two different values ఉన్నాయి as of now, and if I'm trying to add one more, so in respect to thing కూడా అక్కడ యాడ్ అవ్వాలి, and if I'm trying to add three more, so ante for first name under nominee we are having four different values. So this cannot be managed in table. So table ఒకటే కాలం ఉంటుంది, ఆ కాలం లో ఫస్ట్ నేమ్ అనే దాని కింద 5 values or 6 values స్టోర్ చేయడం కష్టం. So that is the reason when we are trying to optimize any property from page list or page group, PRPC has to maintain with something like new table.
So when we're trying to optimize a property, single value property, it might be from, okay, so when we're trying to optimize a single value property or page property, PRPC will be just creating a column for that existing table. Enduku a property will hold only one value kabatti. But now if I wanted to optimize a property from a page list can have different values hold it. So irrespective page list lo first name ane property ki multiple values untai. So this cannot be maintained perfectly in one column. So that is the reason PRPC has to maintain the same with one separate table. So a new table create అయిపోతుంది. Okay, so if this is our normal work table and ఈ table columns అన్ని ఉంటాయి, PYID, PZ PV stream, okay, PY status work ఇలా ఉంటుంది. Suppose this is like PZ PV stream. సో ఇక్కడ డేటా మొత్తం బ్లాబ్ లో ఉంటుంది. సో C-1 అనుకుందాం, హియర్ డేటా మొత్తం బ్లాబ్ లో ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ వాట్ వీఆర్ సీయింగ్ ఇన్ దిస్ క్లాస్ నెంబర్ 1. సో ఫస్ట్ టైం మనం ఫ్లో క్రియేట్ చేసి చూసి డేటాబేస్ చూస్తే వాట్ డిడ్ వి అండర్స్టాండ్, డేటా ఎగ్జాక్ట్ గా బ్లాబ్ లో స్టోర్ అయిపోతుంది. వీ కెనాట్ ఏబుల్ టు రీడ్ ద డేటా ఫ్రమ్ డేటాబేస్ యాజ్ ఎ హ్యూమన్, ఓన్లీ పిఆర్పిసి కెన్ రీడ్. నౌ ఇప్పుడు రిపోర్ట్ జనరేట్ చేయాలంటే బ్లాబ్ లో నుంచి రిట్రైవ్ చేసుకోవడం కష్టం. సో పిఆర్పిసి విల్ బి ఫేసింగ్ సమ్ performance issues. So that is the reason we are going with something called exposing. So what are all the properties you wanted to expose or you wanted to use it in the reporting, దాన్ని మనం ఆప్టిమైజ్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ నేమ్ ఆప్టిమైజ్ చేస్తే ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది. సో లాస్ట్ నేమ్ సెపరేట్ కాలమ్ లాగా క్రియేట్ అవుతుంది. అండ్ సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు ఆప్టిమైజ్ ఏ ప్రాపర్టీ ఫ్రమ్ ఏ పేజ్, సో ఫర్ దట్ ఏం క్రియేట్ అవుతుంది, ఫస్ట్ నేమ్ అనే ప్రాపర్టీ మనకి డేటా క్లాస్ లో ఉంది సమ్వేర్. లెట్ us కన్సిడర్ ఆ రెస్పెక్టివ్ ప్రాపర్టీని మనం పేజ్ 1 యూజ్ చేస్తున్నాం అండ్ వయా పేజ్ 2 కూడా యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు ఆప్టిమైజ్ ఫస్ట్ నేమ్ ప్రాపర్టీ అవుట్ ఆఫ్ పేజ్ 1, దెన్ ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ _1 అని క్రియేట్ అవుతుంది. And now if you are trying to optimize a property, same first name property as part of second page, then first name తోనే క్రియేట్ అవటం కష్టం. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫస్ట్ నేమ్ _2 అన్న నేమ్ తో క్రియేట్ అవుతుంది. ఫైన్, ఎందుకంటే ఈ రెస్పెక్టివ్ ప్రాపర్టీ షుడ్ హోల్డ్ ఓన్లీ వన్ వాల్యూ, ఈ ప్రాపర్టీ అయినా షుడ్ హోల్డ్ ఓన్లీ వన్ వాల్యూ. అంటే క్లిప్ బోర్డ్ లో డేటా ఎలా మెయింటైన్ అవుతుందో సేమ్ డీబీలో కూడా అలాగే అవ్వాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు క్లిప్ బోర్డ్ లో ఈ రెస్పెక్టివ్ ప్రాపర్టీకి ఒక వాల్యూనే హోల్డ్ అవుతుంది ఈ ప్రాపర్టీకి. సో అందుకనే ఒక కాలమ్ తో మెయింటైన్ చేయగలుగుతున్నాం. అండ్ హియర్ ఆల్సో విల్ బి గెటింగ్ ఓన్లీ వన్ డేటా టు బి హోల్డెడ్, అంటే సెపరేట్ కాలమ్ క్రియేట్ అవుతుంది. బట్ నౌ వెన్ వీఆర్ ట్రైయింగ్ టు ఆప్టిమైజ్ ఏ ప్రాపర్టీ ఫ్రమ్ ఎనీ పేజ్ లిస్ట్ ఆర్ పేజ్ గ్రూప్, పిఆర్పిసి కెనాట్ మెయింటైన్ విత్ వన్ న్యూ కాలమ్. సపోజ్ ఇక్కడ ఈ రెస్పెక్టివ్ ప్రాపర్టీని ఆప్టిమైజ్ చేస్తున్నారు, ఏజ్ అనుకోండి. ఏజ్ అనే ప్రాపర్టీని ఆప్టిమైజ్ చేస్తే అది ఇలా కాలమ్ క్రియేట్ చేసుకుంటే దెన్ హౌ మెనీ వాల్యూస్ ఇట్ హ్యాస్ టు హోల్డ్. ఈ రెస్పెక్ట్ టు C-1 అనుకోండి, దీనికి ఫర్ నామినీ 1 వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏజ్ as 33 అండ్ ఫర్ నామినీ 2 55. సో 33 55 కామాతో మెయింటైన్ చేసుకోవాలా ఆర్ 1 బిలో అనదర్ మెయింటైన్ చేసుకోవాలా. సో దిస్ విల్ నాట్ బి పాసిబుల్. Data cannot be managed in this way. So that is the reason whenever we are trying to optimize a page list property or page group property, PRPC has to create with one dedicated table. So a separate table create cheseskuntundi. So one dedicated table for the page list, single page list. So if you are trying to optimize a property from page list 1, separate table dankuntundi. If you are trying to optimize a property from page list 2, its related new table create అయిపోతుంది. సో అంటే for every page list or page group there should be one dedicated table. సో dedicated table create అవ్వాలి. సో dedicated tables లో కాలమ్స్ ఉంటాయి. సో టేబుల్ అంటే కాలమ్సే కదా. సో ఇక్కడ సపోజ్ C-1 అనే దాని వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడికి రెఫరెన్స్ గా తీసుకుంటే
if you're trying to optimize something like age property, so in respect to page list ki oka table link avutundi, and what are all the properties we are trying to optimize avanni ikkada separate columns laga create avutayi. Ante for the first time, whenever we are trying to optimize any property out of one page list, there should be one table created with one dedicated column for that property. తర్వాత ఇప్పుడు మీరు అడ్రస్ అనే ప్రాపర్టీని ఆప్టిమైజ్ చేశారు అనుకోండి, then PRPC should think like there is already one table related to this page list, and for that existing table లో ఇంకొక కాలమ్ లాగా యాడ్ అవుతుంది అడ్రస్ అనేటట్టు. So in this way we are trying to manage the data. So for every page list there should be one new table created. సో అంటే ఇక్కడ ఎలా డేటా మేనేజ్ అవుతుంది, సో 33, 35 ఆర్ 55 ఇలా 3 మెంబర్స్ ఉంటే 3 మెంబర్స్ ఏజ్ ఇలా స్టోర్ అవుతుంది. అండ్ ఈ 3 మెంబర్ డీటెయిల్స్ రిలేటెడ్ టు వన్ సింగిల్ వర్క్ ఆబ్జెక్టే కదా, అంటే C-1 ఉండాలి, ఇక్కడ కూడా C-1 అండ్ హియర్ ఆల్సో C-1 ఇలాగే మెయింటైన్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మనకి ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఎలా చూస్తున్నాము, ఒక క్లిప్ బోర్డ్ లో చూస్తే ఒక పేజ్ లిస్ట్ ఉంటుంది అండ్ దానిలో 3 or 4 రికార్డ్స్ లాగా ఆర్ పేజెస్ లాగా వస్తున్నాయి. సో ఒక పేజ్ లిస్ట్ ఉంది, ఆ పేజ్ లిస్ట్ ఆఫ్ 1 లో ఫస్ట్ రికార్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్, పేజ్ లిస్ట్ ఆఫ్ 2 లో సెకండ్ రికార్డ్, పేజ్ లిస్ట్ ఆఫ్ 3 లో థర్డ్ రికార్డ్. ఓకే, సో టేబుల్ లేఅవుట్ లో ఎన్ని అయితే ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నామో, ఎన్ని రోస్ అయితే ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నామో అవన్నీ సెపరేట్ పేజెస్ లాగా క్రియేట్ అవ్వాలి ఇన్ క్లిప్ బోర్డ్. అండ్ ఇవన్నీ గ్రూప్ ఆఫ్ పేజెస్ కాబట్టి ఒక పేజ్ లిస్ట్ ఉండాలి, అండ్ గ్రూప్ ఆఫ్ పేజెస్ ఉన్నాయంటే ఇక్కడ గ్రూప్ ఆఫ్ రికార్డ్స్. మనం ఫస్ట్ నుంచి డిస్కస్ చేసేది అదే. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ లాంగ్వేజ్ లో క్లాస్ అంటాము, బ్యాక్ ఎండ్ లాంగ్వేజ్ లో టేబుల్ అంటాము. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఒక ఇన్స్టెన్స్ లాగా ఉంటే బ్యాక్ ఎండ్ లో ఒక రికార్డ్ లాగా ఉండాలి. ఇన్ బిట్వీన్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ మనకు ఉండేది ఏంటి, ఇంటర్ఫేస్ క్లిప్ బోర్డ్. సో అంటే ఇప్పుడు మనకి ఫ్రంట్ ఎండ్ లో 3 రికార్డ్స్ ఆర్ 4 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, ఆర్ 4 రోస్ అనుకోండి. సో టోటల్ 4 రోస్ ఉన్నాయి. సో టోటల్ 4 రోస్ ఉన్నాయి. సో ఇఫ్ ఐ జస్ట్ యాడ్ దిస్ వన్, ఆ థర్డ్ రో కూడా యాడ్ అవుతుంది, దట్స్ ఫైన్. సో అంటే ఇన్ దిస్ పేజ్ లిస్ట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ 3 రోస్, ఆర్ ఇన్ దిస్ టేబుల్ లేఅవుట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ 3 రోస్. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ లో మనం చేసే యాక్షన్ అంతా అల్టిమేట్ గా డేటాబేస్ కి వెళ్ళాలి. ఇన్ బిట్వీన్ ఇంకొక ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుంది క్లిప్ బోర్డ్, అంటే ఇక్కడ ఉన్న డేటా మొత్తం క్లిప్ బోర్డ్ కి రీచ్ అవ్వాలి. క్లిప్ బోర్డ్ లో ఈ మల్టిపుల్ రోస్ లో ఉన్న డేటాను ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నాము, ఒక రోలో ఉన్నది మొత్తం ఒక పేజ్ లాగా స్టోర్ అవ్వాలని కదా మనం అనుకునేది ఇప్పటి వరకు. సో ఇక్కడ 3 రోస్ ఉన్నాయంటే 3 పేజెస్. సో 3 రోస్ అంటే 3 పేజెస్. గ్రూప్ ఆఫ్ పేజెస్ ఏమంటాము, పేజ్ లిస్ట్ అంటాము. సో అక్కడ 3 పేజెస్ ఉన్నాయంటే డేటాబేస్ లో 3 రికార్డ్స్ ఉండాల్సిందే. సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి 3 రికార్డ్స్ ఇన్సర్ట్ అవుతాయా, సపోజ్ C-1 తో ఇలాగే మెయింటైన్ అవుతుంది అనుకుందాం. సో ఏజ్ 33, ఇక్కడ 55, ఇక్కడ 65, ఇలా 3 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. సో ఈజ్ దిస్ రియల్లీ పాసిబుల్? ఇలా పాసిబుల్ అవ్వదు. వై? బికాస్ ఈ రెస్పెక్ట్ వర్క్ టేబుల్ కి ప్రైమరీ కీ ఏంటి అంటే PYID. సో రెస్పెక్ట్ టు టేబుల్ కి ప్రైమరీ కీ ఏంటి, PYID. సో ప్రైమరీ కీ ఎప్పుడు ఒకటే ఉండాలి, డూప్లికేట్స్ ఉండకూడదు. సో అంటే వీ కుడ్ నాట్ మేనేజ్ దిస్ మల్టిపుల్ రికార్డ్ డేటా ఇన్ అవర్ మెయిన్ వర్క్ టేబుల్. సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ రూట్ కాజ్. అందుకని కొత్త టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది వీళ్ళకి. నౌ టు మేనేజ్ దిస్ డేటా వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ, ఇంకొక టేబుల్లోకి పుష్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఈ టేబుల్లో ఫర్ షూర్ గా C-1, C-1, C-1 అని ఉండాల్సిందే. అంటే దిస్ విల్ నాట్ బి ద ప్రైమరీ కీ అనే కదా దాని మీనింగ్. ఇది ప్రైమరీ కీ ఏంటండి ఎక్కడ ఒకసారి PYID ఎందుకు ఇక్కడ పెట్టారు అది. యా, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఆప్టిమైజ్ ఎనీ ప్రాపర్టీ, ఈ పేజ్ లిస్ట్ లో ఒక ప్రాపర్టీని ఆప్టిమైజ్ చేస్తే, సో నార్మల్ బిహేవియర్ లాగా ఇంకొక కాలమ్ యాడ్ అయింది అనుకోండి. సో ఈ పర్టికులర్ ఫస్ట్ నేమ్ అనే ప్రాపర్టీకి 3 or 4 వాల్యూస్ ఉండొచ్చు. ఇక్కడ చూస్తే 3 వాల్యూస్ ఉంటున్నాయి. సో 3 వాల్యూస్ ఒక ప్రాపర్టీకి ఎట్ ఏ టైం ఒక వాల్యూనే హోల్డ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ 3 వాల్యూస్ అన్నప్పుడు 3 రికార్డ్స్ లాగా మెయింటైన్ చేస్తే
3 రికార్డ్స్ లాగా మెయింటైన్ చేస్తే ఫర్ షూర్ ఇక్కడ C-1 అనే ఉండాలి. సో మీ నామినీ 1 ఫస్ట్ నేమ్ ఈ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ కి రిలేటెడే, నామినీ 2 ఫస్ట్ నేమ్ ఆర్ నామినీ 2 ఏజ్ ఈ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ కి రిలేటెడే, నామినీ 3 కూడా ఈ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ కి రిలేటెడే. సో అంటే సేమ్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ నెంబర్ తో 3 డిఫరెంట్ రికార్డ్స్ ఉండొచ్చా ఈ వర్క్ టేబుల్లో? ఉండవు. ఎందుకు? వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ కీ ఫర్ దిస్ వర్క్ టేబుల్? PYID. సో అది మనం ఫ్రంట్ ఎండ్ లో కూడా చూస్తాం. సో దీని మీద రైట్ క్లిక్ చేసి డెఫినేషన్ చూస్తే వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ఇట్స్ ప్రైమరీ. ఇవన్నీ చూసాం మనం. సో PYID అనేది ప్రైమరీ అని అర్థమవుతుంది. సో ప్రైమరీ కీతో డూప్లికేట్ రికార్డ్స్ అస్సలు పాసిబుల్ అవ్వదు. సో పేజ్ లిస్ట్ డేటా ఆర్ పేజ్ గ్రూప్ డేటాని సేమ్ వర్క్ టేబుల్ లో మేనేజ్ చేయడం నాట్ ఎట్ ఆల్ పాసిబుల్. So that is the reason PRPC has came up with one new approach called creating a new table. So a new table create chesestaru. So if I am trying to optimize a property from page list 1, so idoka page list. So ee page list lo oka property ni optimize cheste aa page list ki related oka table create avutundi. And if you are trying to optimize some other property from page list 2, then new dedicated table for that should be created. So new table create avutundi. So each and every page list ki oka separate table undalsinde if you are trying to optimize at least one single property out of that page list. So this is what we are supposed to understand. So ante oka new table create avutundi, and here we should be having group of records, and this is something like PX results of 1 or page list of 1 anukondi. And this record should be page list of 2, and this is something like page list of 3. So ante clipboard lo enni pages aithe unnayo ikkada anni records laga create avutayi. All these belonging to C-1 ante single work object ID. Fine. And now if this is the case, I can easily retrieve the data out of, sorry, I can easily retrieve during report generation. సో ఇప్పుడు నేను ఒక రిపోర్ట్ జనరేట్ చేయాలి. దేర్ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు డిఫైన్ కస్టమర్ ఫస్ట్ నేమ్, అంటే ఇక్కడి నుంచి ఆప్టిమైజ్ చేసిన తర్వాత కస్టమర్ లాస్ట్ నేమ్, హిస్ నామినీ ఫస్ట్ నేమ్, నామినీ నేమ్ రావాలి. అంటే ఫర్ కస్టమర్ ఫస్ట్ నేమ్ ఈ రికార్డ్ వస్తుంది, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఈ పర్టికులర్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ కి 3 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో ఐ హావ్ టు షో దిస్ ఫస్ట్ వన్, దిస్ సెకండ్ వన్, దిస్ థర్డ్ వన్. అంటే ఒక రిపోర్ట్ జనరేట్ అవుతుంది వేర్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు సీ మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ యాజ్ పర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పేజెస్ వీ హ్యావ్. ఇలా మేనేజ్ చేసుకుంటూ వస్తాం. అంటే ఇన్ దిస్ హోల్ ప్రాసెస్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఫెచ్ అవుట్ ద డేటా వెరీ ఈజీలీ ఫ్రమ్ దిస్ ఎక్స్టర్నల్ టేబుల్. సో ఈ న్యూ టేబుల్స్ నుంచి, వెరాజ్ ఇది లేకపోతే బ్లాబ్ లో నుంచి తెచ్చుకోవడం చాలా కష్టం. సో ద థింగ్ హియర్ ఈస్ వెన్ ఎవర్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఆప్టిమైజ్ ఏ ప్రాపర్టీ అవుట్ ఆఫ్ పేజ్ లిస్ట్, one new table create అవుతుంది. Fine. Now if I am trying to create new work object ID, సో ఇప్పుడు కొత్త వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి క్రియేట్ చేస్తున్నాము, దెన్ ఏం జరగాలి? C-2 అనే న్యూ రికార్డ్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో బిహేవియర్ అంతా సేమ్ యాజ్ దిస్ డేటా బ్లాబ్ లో ఉండాల్సిందే, బిహేవియర్ అంతా సేమ్. అండ్ ఫ్రమ్ హియర్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఆప్టిమైజింగ్ ఫ్యూ ప్రాపర్టీస్. సో ఈ బ్లాబ్ లో ఎనీవే ఫస్ట్ నేమ్, మన పేజ్ రిలేటెడ్ ప్రాపర్టీస్, పేజ్ లిస్ట్ డేటా మొత్తం ఉంటుంది. అండ్ ఫ్రమ్ హియర్ వీఆర్ ఎనీవే ట్రైంగ్ టు ఆప్టిమైజ్. సో ఇక్కడ బిహేవియర్ అంతా సేమ్, అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఫస్ట్ నేమ్ అనే ప్రాపర్టీని ఇక్కడ చూపిస్తాము, అండ్ లాస్ట్ నేమ్ అనే ప్రాపర్టీ ఇక్కడికి వస్తుంది. అంటే వాట్ ఎవర్ ద డేటా వీ హ్యావ్ ఇన్ బ్లాబ్ దట్ ఈస్ గెటింగ్ ఎక్స్పోజ్డ్ అండ్ దట్ ఈస్ గెటింగ్ కాపీడ్ హియర్ ఆల్సో. సో ఫస్ట్ నేమ్ డేటా ఇక్కడ కాపీ అవుతుంది, లాస్ట్ నేమ్ డేటా ఇక్కడ కాపీ అవుతుంది. అండ్ ఇఫ్ దిస్ ఈస్ హ్యావింగ్ 4 or 5 రికార్డ్స్, ఆ రికార్డ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇక్కడ వస్తాయి. C-2 ఇక్కడ, C-2 ఇక్కడ, C-2 3 రికార్డ్స్ ఉంటే, సో మేబీ ఏజ్ 1, 2, 3 ఇలా అనుకోండి. సో ఇన్ దిస్ వే డేటా ఈస్ గెటింగ్ మేనేజ్డ్. అండ్ దిస్ ఫస్ట్ రికార్డ్, సో దిస్ ఈస్ రికార్డ్ నెంబర్ 1 ఫర్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ 1, దిస్ ఈస్ రికార్డ్ నెంబర్ 2, రికార్డ్ నెంబర్ 3. సో ఇదే డేటాని మనం ఫ్రంట్ ఎండ్ ఎలా చూస్తాము? పేజ్ లిస్ట్ ఆఫ్ 1, నామినీ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ 1 అనే దానిలో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ చూస్తాం. నామినీ పేజ్ లిస్ట్ ఆఫ్ 2 లో ఇది చూస్తాం, ఆఫ్ 3 లో ఇది చూస్తాం. అంటే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డిఫైన్డ్ విత్ సమ్ ఇండెక్సింగ్.
సో రికార్డ్ ని డిస్టింగ్విష్ చేయడం కోసం 1 2 3 అన్నట్టు సేవ్ అవుతుంది. అండ్ సిమిలర్ ఇక్కడ కూడా 1 2 3 అని సేవ్ అవుతుంది. ఓకే, సపోజ్ ఇంకొక వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి క్రియేట్ అయితే దానిలో 2 రికార్డ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, C-3 C-3 దెన్ ఇక్కడ 1 2 అని వస్తాయి. సో అంటే whenever we are trying to pull out any information or related work object ID data కూడా pull అయిపోవాలి. So this is as part of generating a report. So in this way we are trying to do. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, everywhere we are trying to use something like indexing. 1 2 3 అనేది ఇండెక్స్ లాగా ఉంటుంది. So that is the reason this table is to be called as indexed table. Index table antam దీన్ని. So whenever I wanted to generate a report and if that report should have page list information, then PRPC should get the data from index tables only. So anyway ఈ work tables నుంచి data తెచ్చుకుంటుంది and parallel గా it has to get the data from its index tables. Index tables లో నుంచి data తెచ్చుకుంటుంది. Fine. Suppose if I am trying to get the data from any of the indexed table or ఏ table నుంచి అయినా మనం డేటా తెచ్చుకుంటున్నాం అనుకోండి, then what PRPC has to do? సో ఎక్కడ మనం టేబుల్ నేమ్ యూజ్ చేయం, అవునా? ఎక్కడ టేబుల్ నేమ్ యూజ్ చేయం. ఫ్రంట్ ఎండ్ లో OBJ బ్రౌజ్ అయినా రిపోర్ట్ డెఫినిషన్స్ అయినా ఎక్కడ టేబుల్ నేమ్స్ యూజ్ చేయం. we will be using some kind of class name. క్లాస్ నేమ్ ఒకటే యూజ్ చేస్తాం. సో క్లాస్ నేమ్ యూజ్ చేస్తే దెన్ PRPC ఏం చేస్తుంది, ఆ రెస్పెక్టివ్ క్లాస్ కి ఏదైతే మ్యాపింగ్ గా ఉన్న టేబుల్ చెక్ చేస్తుంది అండ్ యూజింగ్ విచ్ ఇట్ కెన్ ఏబుల్ టు రిట్రైవ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. సో అంటే క్లాస్ కి లింక్ అవుతూ టేబుల్ లో నుంచి డేటా తెచ్చుకుంటుంది. అంటే బ్యాక్ ఎండ్ టేబుల్ రెడీగా ఉంది అంటే టు గెట్ ద డేటా అవుట్ ఆఫ్ దిస్ టేబుల్ ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఒక క్లాస్ కూడా ఉండాల్సిందే. సో అంటే whenever we are trying to optimize a property, there should be a class also to be created. క్లాస్ క్రియేట్ అవ్వాలి. సో క్లాస్ క్రియేట్ అయిందంటే బ్యాక్ ఎండ్ లో టేబుల్ కూడా క్రియేట్ అవుతుంది. అంటే కాంక్రీట్ క్లాస్ ఉంటుంది అది ఫర్ షూర్ గా. క్లాస్ బ్యాక్ ఎండ్ టేబుల్ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ టేబుల్ లో సమ్ కాలమ్స్ ఉండాల్సిందే కదా. సో ఇక్కడ ఏజ్ అనే కాలం ఉండాలి. సో ఇఫ్ దేర్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ ఎనీ కాలమ్ ఇన్ ద టేబుల్, ఫర్ ష్యూర్ గా అది ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఆ క్లాస్ కి ప్రాపర్టీ లాగానే ఉండాలి. సో ఒక క్లాస్ ఉంటుంది, దానికి ప్రాపర్టీస్ ఉంటేనే బ్యాక్ ఎండ్ లో క్లాస్ రిలేటెడ్ టేబుల్ అండ్ ఈ ప్రాపర్టీస్ రిలేటెడ్ కాలమ్స్ లాగా ఉంటాయి. దిస్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ అండర్స్టాండింగ్ ఫ్రమ్ డే 1, అవునా? సో ఇప్పుడు ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఒక క్లాస్ క్రియేట్ అవ్వాలని అర్థమవుతుంది. ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద కేస్ దేర్ షుడ్ బి ప్రాపర్టీ ఆల్సో టు బి క్రియేటెడ్. ఓకే, ఇఫ్ యూర్ ట్రైంగ్ టు ఆప్టిమైజ్ ఏ ప్రాపర్టీ అవుట్ ఆఫ్ పేజ్ లిస్ట్, ఒక క్లాస్ క్రియేట్ అవుతుంది, ఒక ప్రాపర్టీ క్రియేట్ అవుతుంది. దెన్ ఆఫ్టర్ ఇట్స్ రిలేటెడ్ టేబుల్, ఇండెక్స్ టేబుల్ క్రియేట్ అవుతుంది అండ్ దానిలో ఒక డెడికేటెడ్ కాలమ్ లాగా క్రియేట్ అవుతుంది. అండ్ ఈ క్లాస్ కి టేబుల్ కి మ్యాపింగ్ ఉండాలి కాబట్టి మ్యాపింగ్ రూల్ కూడా క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ఆటోమేటికలీ టు బి క్రియేటెడ్. ఫైన్. ప్రైమరీ సార్ ప్రైమరీ కి మనం మెన్షన్ చేయాలి. సో PX రిఫరెన్స్ తో ఏదో ఒకటి ఉంటుంది చూడండి, జస్ట్ వీ కెన్ కంపేర్. సో ఈ టేబుల్ కి లింకింగ్ ఉండాల్సిందే. దేర్ విల్ బి సమ్ రిఫరెన్స్ కి. సో మేబీ PZ డైనస్కి లాగా ఉంటుంది, మోస్ట్లీ అదే ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ వన్ న్యూ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి, దెన్ ఏం చేయాలి? సో ఒక న్యూ రికార్డ్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో డేటా విల్ బి యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద బ్లాబ్ అండ్ ఫ్రమ్ దేర్ ఇక్కడికి స్టోర్ అవుతుంది. అండ్ నౌ బ్లాబ్ హియర్ షుడ్ బి రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ స్టోరింగ్ ద డేటా ఇంటూ ఇట్స్ రిలేటెడ్ ఇండెక్స్ టేబుల్స్. అంతేనా? సో ఇప్పుడు ఈ బ్లాబ్ డేటాలో ఏముంటుంది? ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, పేజ్ లిస్ట్ 1 డేటా, పేజ్ లిస్ట్ 2 డేటా, ఈ మొత్తం ఉంటాయి. సో హియర్ బ్లాబ్ షుడ్ బి మేకింగ్ సమ్ డెసిషన్ whether so and so page list got separate table created or not. ఓకే, సో ఇప్పుడు బ్లాబ్ ఏం చెక్ చేసుకోవాలి? సో అండ్ సో పేజ్ లిస్ట్ డేటాను హోల్డ్ చేసుకోవాలి. సో ఆ పేజ్ లిస్ట్ కి డెడికేటెడ్ టేబుల్ ఏమన్నా ఉందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవాలి. సో ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద కేస్, ఆ రెస్పెక్టివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ నుంచి కాపీ అయ్యి ఆ టేబుల్ 1 లో పుష్ చేసుకుంటుంది. అండ్ సెకండ్ పేజ్ లిస్ట్ కూడా అందులో డేటా ఉంటే సేమ్ ఇట్ హ్యాస్ టు ఐడెంటిఫై వాట్ ఈస్ ద టేబుల్ కనెక్టెడ్ ఫర్ ఇట్ అండ్ ఆ టేబుల్ 2 లోకి డేటా పుష్ చేసుకుంటుంది.
అంటే these all happens automatically, మనం ఏమి చేయకూడదు. So PRPC can do this automatically, and for this it will be taking help of something called declarative rule. సో డిక్లేర్ ఇండెక్స్ అనేది ఇక్కడ పిక్చర్ లోకి వస్తుంది. ఓకే, సో మనం ప్రీవియస్ క్లాస్ లో డిక్లరేటివ్ రూల్స్ అన్ని డిస్కస్ చేసాం, బట్ వీ లెఫ్ట్ విత్ సంథింగ్ లైక్ డిక్లేర్ ఇండెక్స్. డిక్లేర్ ఇండెక్స్ ఏమనుకున్నాము, దట్ విల్ బి రిలేటెడ్ టు ఏ టేబుల్ అండ్ దేర్ షుడ్ బి సమ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆటోమేటికలీ టు బి డన్ అనేది డిస్కస్ చేసాం. డిక్లరేటివ్ నెట్వర్క్ ఏం చేస్తుంది, దిస్ విల్ బి కంటిన్యూస్లీ రన్నింగ్ టిల్ అవర్ సర్వర్ ఇస్ అప్. దెన్ ఇక్కడ డిక్లేర్ ఇండెక్స్ అయితే దిస్ హ్యాస్ టు మానిటర్ ఏ టేబుల్. సో అంటే వెన్ ఎవర్ ఏ న్యూ రికార్డ్ ఇస్ గెటింగ్ ఇన్సర్టెడ్, బ్లాబ్ ప్రిపేర్ అవుతుంది, బ్లాబ్ లో పేజ్ లిస్ట్ డేటా కూడా రెడీ అవుతుంది. నౌ రెస్పెక్ట్ టు పేజ్ లిస్ట్ 1 కి ఏదైనా టేబుల్ ఉందా అంటే ఫర్ పేజ్ లిస్ట్ దేర్ షుడ్ బి ఏ రిలేటెడ్ ఇండెక్స్ క్లాస్ అండ్ ఫర్ దట్ క్లాస్ దేర్ షుడ్ బి ఏ టేబుల్. సో అంటే ఆ పేజ్ లిస్ట్ మనకి డేటా హోల్డ్ అవుతున్నప్పుడు ఇండెక్స్ రూల్ ఆటోమేటిక్ ఏం చేయాలి, దిస్ హ్యాస్ టు మానిటర్ డెడికేటెడ్ టేబుల్. సో డిక్లేర్ ట్రిగ్గర్ కూడా అంతే, వీ హావ్ సీన్. డిక్లేర్ ఇండెక్స్ ఏం చేస్తుంది, సో ఇట్ హ్యాస్ టు వాచ్ వాట్ ఈస్ ద పేజ్ లిస్ట్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద టేబుల్ ఫర్ ఇట్. సో వన్స్ వీ గెట్ డేటా లోడెడ్ హియర్, దెన్ ఆ పేజ్ లిస్ట్ కి రిలేటెడ్ ఉన్న టేబుల్ కి ట్రిగ్గర్ అయిపోతుంది డేటా. So this all happens because of one declarative rule called declare index. Declare index create అవుతుంది. So అంటే whenever we are optimizing a property, page list property, so index class should be created, index table should be created, and index class లో properties ఉంటాయి, properties to be created. Index table అవి headings లాగా క్రియేట్ అవుతాయి. Mapping rule should be created and index declare index rule. So ఇది కూడా క్రియేట్ అవుతుంది. So all these are to be created automatically by running a wizard kind of. So if I am running or if I am trying to optimize any of the single value property, మీరు ఏదైనా ప్రాపర్టీని ఆప్టిమైజ్ చేస్తే then we'll be getting this screen. And now if I'm trying to optimize any property related to page list, so ఏదో ఒక ప్రాపర్టీని ఆప్టిమైజ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి, then we'll be getting same kind of screen where it will be asking us to select the rule set name and version. సో మీకు సింగిల్ వాల్యూ ప్రాపర్టీని ఆప్టిమైజ్ చేస్తే మీకు ఇవి రాదు. ఎందుకు, సో ఉన్న టేబుల్ ని మోడిఫై చేయటమే కదా, సో ఆ డీటెయిల్స్ పిఆర్పిసికి తెలుసు కదా. But now if you're trying to optimize page list property, additional rules create అవ్వాలి. For that ఆ రూల్స్ అన్ని ఏ పర్టికులర్ రూల్ సెట్ కి ఏ వర్షన్ కి మ్యాప్ అవ్వాలి అనేది it is asking here. So I'm trying to optimize any property and let me select any of the things. So let us try to optimize. Okay, this is fine. So just click on next. So again click on next. So now we can see the review. So we can able to see one index class getting created. Okay, and this is the index class. So we can see one index class and we can see this as the property created there, and this is the index rule. So ivanni create అయిపోతున్నాయి. Now if we just click on finish, మొత్తం process close. So we can straight away check for that respect to class. Index classes అన్ని index తోనే స్టార్ట్ అవుతాయి. So this is the index class and ఇక్కడ మనం ఆప్టిమైజ్ చేస్తున్న ప్రాపర్టీ కనిపిస్తుంది, and for this there should be a table. So ఇది for sure గా concreted, and that too this is like does not belongs to class group. This is also very clear, and if we click on this one we can see the table name. So this will be the table. So table కూడా క్రియేట్ అయిపోయింది. And next and important thing here is declare index rule create అవ్వాలి. Declare index rule ఏం చేయాలి, this has to monitor the respect to page list where we'll be seeing that page list is connected to so and so table or class. So ఆ information మనం చూస్తాం. Fine. Now if I'm trying to optimize any other property, then anyway ఈ క్లాస్ ఉంది, న్యూ క్లాస్ మళ్ళీ క్రియేట్ అవ్వదు,
అండ్ ఈ రెస్పెక్టివ్ క్లాస్ లో ఎడిషనల్ ప్రాపర్టీ క్రియేట్ అవుతుంది, బ్యాక్ ఎండ్ లో ఎడిషనల్ కాలం లాగా క్రియేట్ అవుతుంది. బట్ డిక్లేర్ ఇండెక్స్ రూల్ ఒకటే ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు చెక్ ఫర్ డిక్లేర్ ఇండెక్స్ రూల్, సో మనకు ఒక ఇండెక్స్ రూల్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయిపోయింది బై జస్ట్ ఆప్టిమైజింగ్ అట్లీస్ట్ వన్ ప్రాపర్టీ ఫ్రమ్ దట్ పేజ్ లిస్ట్. సో దిస్ ఈస్ అవర్ పేజ్ లిస్ట్ and this is getting referred to this respective class, index class. Okay, so this respect to index class ante whenever we are creating new work object id data ikkada blob vastundi as it is ga, and here ee page list trigger avutundi, page list trigger avutundi, and ee page list ki edaithe class undo aa class ki related table loki data push ayyalaga chestundi. So declare index comes into picture. So whenever this declare index is running, we can straight away get the data out of this table, right? So ante declare index use chesi techesukochu indlonchi data. Suppose if I wanted to continue with this reporting, so for that em cheyochu, my requirement here is I have to get the data of work object id, the status, the first name and nominee list. Nominee list manaki ela untundi, we have to get it from the new table, not from the blob. So new table ante it's related index table. Aa index table ela access chestamu via class, and aa class ni mana access cheyalante ikkada declare index rule use chesthe chalu. So this is our declare index rule, right? So aa index rule use chesi dot click chesthe we can straight away get the properties from there.